സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? Okay. So yesterday I think we were discussing about preamble, and we started the discussion on that. And initially we were actually discussing about the five major points that were introduced in the first line of preamble. It is sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. I hope you remember that. We'll just have a recap on that and we'll move further. Sovereign it was all about being absolutely independent. That is, our nation should not be is not actually under the control of any other state. Then socialist means the wealth is not accumulated within few hands. കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം വെൽത്തും പവറും അക്യുമുലേറ്റ് ആയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. It should be distributed. That is actually what we mean by a socialist. Then secular, that is, there should not be any discrimination on the basis of religion. Okay, that is, any individual should be able to profess or propagate any religion he likes. That is, any individual should be able to believe in any religion that he likes. That is what we mean by the secular term. Then democratic. Democratic, I think it's actually the power of people in selecting the government. Okay, people exercise the power of selecting the government through the process of election. Election through ആണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is, ultimately the power of government is actually vested in the hands of people. Then finally, a republic, which means that the head of the state is not a hereditary monarch, but a president who is indirectly elected by the for a period. I think all these points were discussed in the last class. And then comes few other terms that are there in the preamble. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 5 points നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then comes justice. അല്ലേ? Justice, not mere justice, but justice in 3 types, that is social, economic, and political. And how does that go? Justice actually means that it is very necessary to maintain order in society. That is provided through fundamental right and directive principles of state. We are having 3 types of justice: social justice, then we have economic justice, and political justice. But what do you mean by social justice? Social justice എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? Any idea? Economic justice എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം. Political justice എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം. What will be social justice? Social justice means there is no discrimination based on caste, creed, gender, religion, etc. Okay, സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള justice, that is what we mean by social justice. That is, there is no discrimination based on caste, creed, gender, religion, etc. It ensures that all are equal and it eliminates the exploitation. ഈ ചൂഷണങ്ങളൊക്കെ, സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ചൂഷണങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടേമാണ്. That is social justice. No discrimination in terms of caste, creed, gender, and all. Then comes economic justice. That is, there is no discrimination based on the wealth, income, or economic status. That is, there is no discrimination based on economic status of a person. That is what we mean by economic justice. Then comes the political justice. Political justice എന്തായിരിക്കും? People, നമ്മള് ആൾക്കാരെ, ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് that comes in elections, right? എലക്ഷൻസിലാണ് അത് കൂടുതൽ വരിക. So electionsil participate ചെയ്യുന്നതിന് there should not be any discrimination. That is, everyone in the sense everyone above the age of 18 should be capable or should be provided with provision of participating in elections. Okay, so there should not be any discrimination for participating in elections, voting, or accessing the political offices. Everyone should be capable of believing in their own political affiliations. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 kinds of justice ആണ് നമുക്ക് പ്രിയാമ്പിളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. One is social justice, economic justice, and political justice.
ഈ മൂന്നും ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, then comes liberty. Liberty is actually the freedom for the people to choose their way of life. ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിത രീതി ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിബർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ലിബർട്ടി. That is, there should not be any restrictions on the citizens in terms of their thoughts, beliefs, etc. ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി the people who decides how to lead their way of life, എങ്ങനെ അവർ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അധികാരം in a lawful manner, അല്ലെ? When we say all these things, we should remember that we are meaning lawful ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ there should not be any restrictions for that. If it is going beyond law or beyond constitution, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയാത്ത രീതിയിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോസ് പറയാത്ത രീതിയിലുമാണ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എങ്കിൽ then that can be questioned by the government or the agencies. But in a lawful manner, there should not be any unreasonable restrictions imposed on the citizens in terms of thoughts, beliefs, their worships, etc. Okay. Then comes equality. That is also a familiar term. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലെ ഫ്രേസ് ആണ് all should be equal before law എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? everyone is equal before law. നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. That is exactly what we mean by this term. All the people are given equal opportunities without any discrimination. In other words, we can say that all should be equal before law. It's no one is given any special privilege. നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. So that is what we mean by this term, that is equality. And last one being the fraternity term, അല്ലെ? ആ പ്രിയാമ്പിളിലുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ് fraternity. Fraternity is actually brotherhood. It actually promotes the dignity and unity of nation. ഒരു ഒരുമയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടേമാണ് fraternity എന്ന് പറയുന്നത്. It just means brotherhood. That's it. So this is actually the sentence by sentence meaning എന്ന് പറയുന്നത് will be this preamble. Preamble is actually the heart of constitution. It will comprise all the things that have been said in the constitution. അല്ല, constitution എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് is completely depicted in the preamble. So I just want you to read the preamble once again. We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. And the last sentence says about the എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. But I will not say that you should ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. But you should remember the points within this. That's it. That is more important. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കണം. I will not say that you should by heart this. But അത് by heart ആകുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ 1-2 തവണ അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ it will be clear for you. ക്ലിയർ ആണോ അതിലെ ടേംസ് ഒക്കെ? ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ 5 ടേംസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു. Then justice, liberty, equality, and fraternity. I hope those things are also clear. ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്രിയാമ്പിൾ ഭരണഘടനയിലെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ പ്രിയാമ്പിൾ. ആമുഖത്തിലും മാത്രം ഇപ്പം പറയുന്നത്, ഇത്ര സമയം എടുത്തത്. ഓക്കെ, then as we already mentioned, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. I hope it's clear. നമ്മള്
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദ പാർട്സ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾ അല്ലെ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൗ മെനി പാർട്സ് ആർ ദേർ ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ആസ് ഓഫ് നൗ, ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഹൗ മെനി പാർട്സ് ആർ ദേർ? Anyone? 25, exactly. So we have 25 parts as of now in our constitution. Earlier, how many was that? At the time of enactment, what was the number? Yes, 22 was the number at the time of enactment of constitution. So after that it was raised to 25. അങ്ങനെ 25 ആയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Through different amendments. Amendments means changes to the constitution. Through the amendments, actually we brought what? 3 more parts, right? As of now, ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത്. So we can just go through the different parts. Last is 22 എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, but in between you can see certain parts have been included. Please go through the different parts. Okay, I will just read it out. Part 1 deals with the union and its territory, then citizenship, then we have fundamental rights, then directive principles of state policy, fundamental duties. Fundamental duties എന്ന് പറയുന്നത് it's actually part 4A. Then we have union, states, the states in part B of the first schedule, union territories, panchayats, municipalities, cooperative societies, the scheduled and tribal areas, relation between the union and states, finance, property, contracts and suits, trade, commerce and intercourse within the territory of India, services under the union and the states, tribunals, elections, special provisions relating to certain classes, official language, emergency provisions, miscellaneous, amendment of the constitution, temporary, transitional and speech special provisions, short title, commencement, authoritative text in Hindi and repeats. So these are the different parts. And then comes the 12 schedules of Indian Constitution. These are the different schedules. The first one dealing with state and union territories, name and their boundary details, Schedule 1. Then special powers and salary details of president, governors of state, speakers and deputy speakers of Rajya Sabha and Lok Sabha, Supreme Court and High Court judges. Schedule 3, oath and promises of all authority except president and vice president. Schedule 4 deals with Rajya Sabha MP count of state and union territories. Then Schedule 5, scheduled area and scheduled tribes, administration and control law details. Schedule 6, states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, tribal areas, administration and control law details. Next, Schedule 7, detailed list about union and state government power and concurrent list. We have ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂണിയന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് which cannot be done by state. So we will be having separate list, state list, union list, then concurrent list. അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മോഡ്യൂൾസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദി ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മോഡൽ മോഡ്യൂൾസ്. Then official language comes under Schedule 8. Then validation of certain acts and regulations will come under Schedule 9. Details about party changes and disqualification of MP
or MLA, which will come under Schedule 10. Responsibilities and powers of Panchayat will come under Schedule 11, and responsibilities and powers of municipalities will come under Schedule 12. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ PSC പ്രിപ്പറേഷൻസിന്റെ സമയത്തൊക്കെ യൂഷ്വലി ചില കോഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കും. നമ്മളിപ്പം ഈ കളർ കോഡിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി PV റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കില്ലേ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസ്, അതുപോലെ ചില കോഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ. സോ യു ജസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേംസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് മച്ച് മോർ ഐഡിയ. സോ അതില് പാർട്ട് 2-ൽ വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പാർട്ട് 2-ൽ വരുന്നത്, പാർട്ട് 2 ഈസ് ആക്ച്വലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. പൗരത്വത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പാർട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. വിൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഇനിഷ്യലി. Citizenship. The Constitution of India is the primary legal instrument that lays down who is deemed to be a citizen of India. The Constitution of India does not define the term citizen. Citizenship is listed in the Union list under the Constitution and thus is under the exclusive jurisdiction of Parliament. Parliament, in exercise of the power given to it under Article 11 of Constitution, has passed the Indian Citizenship Act 1955. This act provides for acquisition and termination of citizen of India, citizenship in India. So, ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. In order to decide whether a person is a citizen of India or not, that power is actually lying with the hands of Union. എന്നുവെച്ചാൽ സെൻട്രലിന്റെ കയ്യിലാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് ആണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഓൺ ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. Okay, it's not under the state list. State alla decide cheya, it's actually decided by the center or by the parliament. Okay, but parliament തീരുമാനം എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ it should not be based on their അവരുടെ വില്ലിന് അനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനമല്ല. It's actually defined in the constitution. Constitution പറയുന്ന രീതി എവിടെയാണ് അത് പറയുന്നത്? Constitution, parliament in exercise of the power given to it under Article 11 of the Constitution. So Article 11 is actually dealing with the citizenship. So you just remember that point. ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ യു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് അതെന്താണെന്ന് അറിയാം. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ എ പേഴ്സൺ ഈസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ നോട്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വാട്ട് വി മീൻ ബൈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. സോ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ പവർ ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈങ് വിത്ത് ദ സെന്റർ ഓർ യൂണിയൻ. യൂണിയൻ ഈസ് ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ. യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പാർലമെന്റ്, ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ. സോ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് decision powers are lying with the union. So union makes use of Article 11 of the Constitution. Okay, and this is based on an act which was passed by Parliament. Act എന്ന് പറയുന്നത് Indian Citizenship Act 1955. This act provides for the acquisition and termination of citizenship in India. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പൗരത്വം കിട്ടാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ ആക്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് 1955. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ആണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 11 ആണ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, ആൻഡ് ദ പാർലമെന്റ് ഹാസ് പാസ്ഡ് ആൻ ആക്ട് called Indian Citizenship Act 1955. This act provides for the acquisition and termination of citizenship in India. Okay, modes of acquiring Indian citizenship. കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന്. വി ആർ ഹാവിംഗ് ബോത്ത് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ടെർമിനേഷൻ. എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടാം, രണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, അക്വിസിഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ ബർത്ത്. ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ അത് പറയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാൻ ബൈ ബർത്ത് കിട്ടാം അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു 3-4 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ബൈ ബർത്ത് കിട്ടാം, ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാം, ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ കിട്ടാം.
Okay, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. So we will discuss one by one. So first one is acquisition of citizenship by birth. So we can have a read on that. Section 3 said that whoever is taking birth in India from 26th January 1950 to 1st July 1987 would automatically get Indian citizenship. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഈ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ടെലിംഗ് അബൌട്ട് ദ അമെന്റ്മെന്റ്സ്, അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ചസും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇനാക്ട്മെന്റ് the statement was like, whoever is taking birth in India from 26th January 1950 to 1st July 1987 would automatically get Indian citizenship. ആ കാലയളവിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും would automatically get Indian citizenship. ഓക്കെ, അത് ഏത് കാലയളവ് വരെ പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ടിൽ 1st July 1987. സോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമല്ലോ. ഇങ്ങനെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? അമെന്റ്മെന്റ്സ്, ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആക്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക്. സോ ദ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് ഓഫ് 1986 ചേഞ്ച്ഡ് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ഫ്രം ദ 1st July of 1987 to 3rd December 2003. And it said that, for changing on, it said that the person's birth should be in India as well as his or her one parent should be an Indian to acquire Indian citizenship. Okay, initially പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 1950 26th January 1950 to 1st July 1987 whoever whoever is taking birth in India will be an Indian citizen or will be given automatically getting Indian citizenship. But 1986 ആയപ്പോൾ we brought an amendment, or the Amendment Act of 1986 said that the person's birth should be in India as well as his or her one parent should be an Indian to acquire Indian citizenship. ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുകയും വേണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു parent, either mother or father, should be an Indian in order to acquire Indian citizenship. Then came an amendment. ഇതെല്ലാം ഓരോ കാലയളവിൽ വരുന്ന അമെന്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. Then the Amendment Act of 2003 said that if anybody is taking birth in India after 3rd December 2003 will get Indian citizenship when his or her both parents or at least any one parent must be an Indian and other parent should not be an illegal immigrant. Okay, illegal immigrant in the sense valid ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ, ഇപ്പം വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ടാവും. they are usually considered without any valid documents, so they are usually considered as illegal immigrants. And 2003 ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 2003 വന്ന amendment act says that any person taking birth in India will get an Indian citizenship when his or her both parents or at least any one parent must be an Indian. That is actually the criteria for that. So one method of acquiring citizenship, and this is not the only method. Okay, ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള മെത്തേഡ്. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് one method of acquiring citizenship, that is by birth. What is the second method? Acquisition of citizenship by descent. Section 4 പറയുന്നതാണ്. Section 4 says that after 26 January 1950 whoever is taking birth outside India can also acquire Indian citizenship by the help of their descent. That is, if his or her father is an Indian citizen, they would get Indian citizenship. Okay, പുറത്ത് ബൈ ഡിസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കും if his or her father is an Indian citizen, they would get Indian citizenship. After the Amendment Act of 1992, either father or mother being Indian citizen, he or she could get Indian citizenship. ആദ്യം ഫാദർ പറഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടില് either father or mother, if either father or mother being Indian citizen, he or she, കുട്ടികൾക്കും will get the Indian citizenship. അത് 1992 Amendment Act. Then the current law says that after December 3rd, 2004, if anyone's birthplace is outside India, then they will not get any Indian citizenship as before. Under 1 year of that child's birth, their parents should go to that country's Indian consulate and should register their child as Indian citizen. Natural ആയിട്ട് വരില്ല, but they should go to countries ഏത് രാജ്യത്താണോ ആ രാജ്യത്തെ Indian consulate they should go and register their child as Indian citizen. Their child who is a minor doesn't have any other country's passport, and currently this law only applies. വേറെ കൺട്രിയുടെ പാസ്പോർട്ട്, വേറൊരു സ്ഥലത്തെ പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. That is actually the current law.
So this is what we mean by acquisition of citizenship by descent. First one was acquisition of citizenship by birth. അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല, അത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞത് ഇനാക്ട്മെന്റ് സമയത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദെൻ 2 അമെന്റ്മെന്റ്സും കൂടെ വന്നു. ഒന്ന് 1986 വന്നു, ദെൻ 2003 ഓൾസോ. Then the second was acquisition of citizenship by descent. അതിൽ citizenship കിട്ടണമെങ്കിൽ, I mean, who is taking birth outside India can also get citizenship with the help of their descent, by the help of the descent. That is, if his or her father is an Indian citizen, he would get the citizenship. പിന്നെ അതിൽ വന്ന 2 amendments എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അത് one is acquisition of citizenship by birth, then by descent, then by registration. Section 5, which specifies some people's categories, and it says that the particular categories of people want to submit an application to the central government, and they can also be registered as Indian citizens. So through registration process they can acquire the citizenship. അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. So that categories of PIO is actually persons of Indian origin. Persons or people of Indian origin. അതാണ് PIO എന്ന് പറയുന്നത്. So ആ കാറ്റഗറിയാണ് പറയുന്നത് people who is residing in India since last 7 years before making an application for registration. Okay, people living in India for last 7 years before making an application for registration. People of Indian origin who is residing outside India. Persons who is married to Indian citizens. The minor children of Indian citizens. A person of full age and capacity who is residing in any Commonwealth country or Republic of Ireland. So ഈ കാറ്റഗറീസിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ PIO, persons of Indian origin എന്ന് പറയുക. So by registration also, by registration എന്ന് പറയുന്നത് by applying to the central government, by submitting an application to the central government, they can also get, any person can get the citizenship, Indian citizenship, provided they satisfy the following conditions. Okay, അല്ല ആര് അപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടുമെന്നല്ല, കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ by the process of submitting an application to the central government, they can acquire citizenship. That is what section 5 provides us, that is acquisition of citizenship by registration. Then acquisition of citizenship by naturalization, where an application is made in the prescribed manner by any person of full age and capacity, not being an illegal immigrant, for the grant of a certificate of naturalization. The central government may, if satisfied that applicant is qualified for naturalization under the provisions of 3rd schedule, grant him a certificate of naturalization. Okay, this is also related to നമ്മൾ application submit ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ കാര്യമാണ്. Application submit ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if it is identified that that is not an illegal immigrant, then the grant of a certificate of naturalization can be provided. And this is in accordance with the 3rd schedule. 3rd schedule നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. This is in accordance with the 3rd schedule that he will be granted with a certificate of naturalization. ഈ application provide ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if that application is not from an illegal immigrant, illegal migrant, then this condition or section 6 matters. Then acquisition of citizenship by incorporation of territory. This provision says that if any foreign territory becomes part of India, then the government of India will specify that who will be known as Indian citizens of that foreign territory. Like Pondicherry became the part of India, then the government of India issued an order to tell who all will be qualified to become Indian citizens. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെറിട്ടറി നമ്മൾ യൂണിയനോട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ, if any foreign territory becomes a part of India, then completely the decision on ആ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോറിൻ ടെറിട്ടറിയിലുള്ള ആരൊക്കെയാണ് സിറ്റിസൺസ് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈസ് വിത്ത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഓർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. That is acquisition of citizenship by incorporation of territory. ഒരു ഫോറിൻ ടെറിട്ടറി നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്, that is completely that completely lies with the hands of central government. Central government will make a final decision on who all are qualified to become Indian citizens. So these are the different modes of acquiring Indian citizenship.
So acquisition of citizenship by birth, by descent, by registration, by naturalization, and finally by incorporation of territory. So then modes of losing Indian citizenship. One is renunciation of citizenship under Section 8. All Indian citizens of full age and capacity can renounce his Indian citizenship by making a declaration to that effect and having it registered. But if such a declaration is made during any war in which India is engaged, the registration shall be withheld until the central government otherwise does. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷനും കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് അക്വിസിഷൻ നടന്നില്ലേ, അക്വിസിഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ളതും വി ക്യാൻ ഗീവ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊടുക്കാം. ബട്ട് there is a condition for that. If such a declaration is made during any war in India, I mean any war in which India is engaged, ആ സമയത്താണ് വാർ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ the registration shall be withheld until the central government otherwise directs. Okay, central government direction വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. വാർ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, പൗരത്വം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിക്ലറേഷൻ, സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഐ മീൻ കൊടുക്കുന്നത് വാർ സമയത്താണ്, യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ that decision that will be kept in withheld state and the decision will be taken by the central government. That is one mode of losing Indian citizenship. Then termination of citizenship. If a citizen of India voluntarily acquires the citizenship of another country, he shall cease to be a citizen of India. വേറൊരു രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വോളണ്ടറിലി അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ he shall cease to be a citizen of India. Deprivation of citizenship. Deprivation is a compulsory termination of citizenship of India. A citizen of India by naturalization, registration, domicile, and residence may be deprived of his citizenship by an order of the central government if it is satisfied that the citizen ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയില്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ആ ആള് വേറൊരു രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാച്ചുറലി ഹിസ് citizenship in India will be terminated. Other one was ഒരു സ്വയമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് citizenship will be lost based on the decision of the central government. But this one, that is the third category, is actually a forceful termination of citizenship of India. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന following cases. The citizen has obtained the citizenship by means of fraud or false representation or concealment of any material fact. അവര് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് they haven't provided any വാലിഡ് അല്ല, ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ their citizenship can be immediately terminated. Then the citizen has shown disloyalty to the Constitution of India. Then another case is that the citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war. The citizen has within 5 years after registration or neutralization been imprisoned in any country for 2 years. The citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years continuously. So these are the criteria for which the citizenship can be compulsorily terminated by government. So all the decisions regarding the citizenship of persons in India will be taken by the യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ്. അത് ഓർത്തോണം. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഒന്നും നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ വാലിഡ് പോയിന്റ്സ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇഫ് യു ആർ ആസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് പൗരത്വം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ. ബൈ ബർത്ത് കിട്ടാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം. ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ്. ദെൻ വാട്ട്, ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ്. ദെൻ വേറൊരു ഫോറിൻ ടെറിട്ടറി നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് ടെറിട്ടറി ടു ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട്, ബൈ ഡിസെന്റ്. ഇപ്പം പുറത്ത് ജനിക്കുകയാണെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ അക്വയർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ഇതിലൊക്കെ അമെന്റ്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. ആദ്യമേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അമെന്റ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം.
പിന്നെ acquiring citizenship മാത്രമല്ല, there are some modes of losing Indian citizenship also, by renunciation, by deprivation, then termination of citizenship. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൂസിങ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ബൈ ദ വോളണ്ടറിലി ബൈ ദ സിറ്റിസൺ. ആ സിറ്റിസൺ തീരുമാനിക്കുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള ലൂസിങ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ തേർഡ് വൺ ബീങ് എ കമ്പൽസറി ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അതിൽ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട്. അത് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ടെർമിനേഷന്റെ റീസൺസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വെരി ബ്രീഫ് ഐഡിയ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കാനൊന്നും അല്ല പോകുന്നത്. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വെരി ബ്രീഫ് ഐഡിയ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കും. നിങ്ങൾ പിന്നീട് ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് പേപ്പർ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫുള്ള് കാണാൻ പഠിക്കാനോ അല്ല പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഡറിൽ പറയാനൊന്നും അല്ല. But you should be having an idea of whenever some debates happens in our society or whenever some news comes to us, you should be having a brief idea of that. That's what we aim from this. I hope it's clear the first point, that is we were dealing with the second part. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പാർട്സിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ 25 പാർട്സിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡീൽ ചെയ്തത്. We will deal with the first part also later. So I just wanted to tell these things. I hope it's clear. കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയോ? ആരും ഇല്ലേ? Okay, you can mark your attendance. Okay, thank you.